Hello, good morning, good afternoon, and good evening everyone from all over the world. Kung nasa man kayong parte ng mundo. Hello, I am ฮัลโหล having คุณฝนได้ยินไหม honor to be your host ได้ยิน tonight. ค่ะอาจารย์ค่ะ Hello sa mga kasama สัญ natin ญาณชัดเจ ngayon นไหม tonight. Hello, ชัดค่ะ Rachel. Hello, Emeline, Marites, Sally, มันเสียง Risa, เบาไหมคะ เสียงเครื่องเบาไปไหม Karina. Hello, Arlene. Ayan, and sa lahat ng mga นี่ก็เล่น kasama เสียง pa เลยเนี่ย natin dito, we are เสียงเบาไหมคะ 128 participants so far. Wow! And you can still bring your family, your friends to this call. You still have 1 to 2 minutes before we officially start. So go na, message na ang mga wala pa dito because what we will be talking about tonight is very relevant for us. Wow. And because why? Kasi this month is February and it's love month. Kaya nga naka-red ako ngayon. Feb-ibig. So we will talk about a lot about love. Yes, love. Pero, syempre, wag muna natin pansinin ang mga heartaches, heartbreaks, kung ตอนนี้ได้ยินชัดเจน ba ang Valentine's natin next week. Okay lang yan. Kasiได้ยิน focus ค่ะ muna tayo sa topic natin tonight. And we will learn more how we can better take care อันนี้ of ฝนจะ our เบาเสียง hearts. ฟิลิปปินส์ก่อนนะคะค่ะ Love talaga. And so, kung อาจารย์คะ ayos ang อาจารย์ลองเทส hearts เสียง natin, ค่ะ di ba? More ตอนนี้ love, ได้ยิน more ผมได้ยิน fun ชัด in เจ the นเปล่า world, di ba? And since we ได้ยิน will ค่ะ be learning a lot today, make sure to มี have เสียง your แทรกอะไรไหม journals, ไม่มี your ค่ะ notebooks and pens ready โอเค because เดี๋ยว for sure เดี๋ยว we สัก will แป๊บ have หนึ่ง a นะ lot เดี๋ยว of ปิดเสียงก่อนนะ takeaways from our ค่ะ distinguished speaker. Situation allows it, you can open your videos, okay? Syempre, make sure to be wearing something appropriate. So, our speaker can also interact with that kasi masasaya, diba, kapag makikita mo yung kausap mo. And nevertheless, kung hindi naman kaya ng situation mo, we'd like your full attention and your participation throughout the session. Let's use the chat box as we engage in the discussion. And if you have questions, take note of them and we will address them at the end of the session. All right, so are you ready? Are your friends and family inside the room? Yes? Kasi in a few moments, I'll be introducing our distinguished speaker. Okay, painitin na natin ng gabi and let's welcome our very special speaker. We are honored to have a pediatric pulmonologist on the call. He finished medicine from the De La Salle Medical and Health Sciences Institute and had his residency at the Department of Pediatrics in De La Salle University Medical Center and also fellowship sa Pulmonology Department of Pediatrics in University of Santo Tomas Hospital. He is a diplomate from distinguished societies in pediatric world, from the Philippine Pediatric Society and Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists, and he has been affiliated with a lot of very prestigious hospitals such as the De La Salle University Medical Center, where he is an active consultant, as well as the Korea-Philippine Friendship Hospital. And now, he holds the position as a board secretary in the Philippine Pediatric Society Southern Tagalog Chapter. Wow, for 2 years, no? And he is the current head of the Research Committee, Department of Pediatrics in the De La Salle University Medical Center. And syempre, dahil alam ko, hindi na kayo makapag-intay, let's all welcome and let's give it up for Dr. George Ray B. Maravillosa. Hi, Doc! Hi, Ma'am Haya. Good day, good evening, good morning, good afternoon, everyone. May mga nakita po kasi ako sa attendees na parang galing Dubai. Tama ba? Gusto ko makarinig ng audio for Tita Emeline, ikaw nakikita ko sa view. Good evening po dyan sa Davao. Can they open the audio? Okay. Wala. Yes, we have people joining from different parts of the world, Doc. Yes. Meron tayong from other countries like Dubai, yes, and UAE, and from different parts of the Philippines. Yeah, so I'm excited and always a pleasure to give talk. I think
kasi sila mula pumasok ang 2023, nakapakinig rin ako sa mga doctors ko na nagdo-doctok last month, si Dr. Dungog. So very fortunate to be given a chance again. And medyo, let me share muna the slides para medyo special ang month na ito because sabi nga ni Ma'am Haya is this is a love month, right? Let me okay. Can you see now? Yes, Doc. We can see Ayan. things. Sige, so ang aking view, yan. Ay, wait. Okay, siguro maraming familiar sa inyo sa Canva. So, medyo para maging young ang dating ng acting presentation. So, good evening. Once again, good day to everyone. This is a DOCTALK for the month of February and medyo challenging kasi February is just around the corner, right? Diba? So, nandyan na lang yan. Sabi nga kanina, parang whether you're in love, you're broken-hearted, single, di ba? Parang titingnan natin para lang ba to sa couple o para to sa ating lahat, di ba? So, my task for this evening is to relay information regarding maintenance of healthy heart through wellness and healthy lifestyle. Actually, along the short lecture of this, we will encounter towards wellness and health na more than the active intervention, maggamot-gamot tayo. Just a few disclosure and disclaimer, no? Baka lang rin may nakakapakinig sa mga previous ko. So again, as mentioned, I'm a pediatric pulmonologist, but also a speaker already for Life for almost a decade now. And despite na hindi po ako cardiologist, this system, yung cardiovascular system, particularly the heart, is close to the one na expert ako, which is the lungs. Nakita niyo po dyan sa may picture. So that's why, importante, kasi when I see also patients with lung condition, isa rin naman sa niro-rule out ko, ibig sabihin, sinisigurado ko po na hindi dapat or wala dapat nasakit rin sa puso. No? Because in one way or another, it affects the pulmonary system. I'm also affiliated with the following as an active key speaker under AstraZeneca Philippines and Menarini Philippines. So, when we talk about love, yan, so alam natin na maraming synonyms, maraming adjectives, diba? As mentioned, no? Attachment, friendship type of love, romantic, intimate type, diba? Kahit saan ka makategorize dyan. Okay? Lahat yan, diba? Sabi nga nila, ang pag-define mo naman ng love, depende kung ano yung perspective mo. Do you agree? Agree po ba, everyone? Okay? Gusto ko sana may sumasagot eh. Yes, Doc. Ako yung sasagot. Agree, pero yan lang ang disadvantage ng Zoom, tapos siguro limited pa yung view natin or audio. Okay. Therefore, with that, when we talk about the impact of love, actually magugulat kayo. This is based on the recent studies na ginawa sa lay, ibig sabihin po sa mga non-medical na tao. And การวิ nakita จัย nila, เรื่องของ in general, the impact of love. ระบบในหัวใจนะครับ Magmahal ka lang, kahit anong uri ka ng pagmamahal yan, meron ka ng risk, wala ka pang iniinom na gamot. Diba? Decrease of risk of dying because of heart attacks, which is common nowadays, yung sudden cardiac death na tinatawag. Better health habits, and of course, positive อาจารย์คะเสียงอาจารย์หายค่ะ thereby increasing พอดีเสียงของฟิลิปปินส์มันเบาไปนิดนึงตอนนี้มันกำลัง stress level is เปิด mababa, อีกเครื่อง lower ang depression, maaaring may nasasabihan ka, even single ka, pero you have a close friend or close someone, na kahit wala pa yung talagang label sa inyo. And some point of this study lowers the risk of diabetes. So imagine, with the aspect of this love, meron ng pagbaba agad. But we go deeper. Out of the many attachments or related words with love, is meron tinatawag na self-love.
Okay? So bakit ko binigyan ng emphasis yung self-love? Is this synonymous to being selfish? I disagree. Because when you talk about self-love, as this definition would show you, it is regarded as ตอนนี้ one's เขากำ own ลังจะพูดเรื่องของการ well-being and ที่เราจะ happiness ต้อง sa มี sarili การ mo รัก muna. ตัวเอง Okay? นะ It's ครับ also a state of appreciation for oneself that grows from actions that support our physical, psychological, and spiritual ซึ่ง growth. ตัวนี้มันก็จะสะท้อนให้ Hindi เราเห็น dito ถึง yung parang handang ibigay ang lahat sa kanyang สุขนะครับ minamahal. ของตัวเราเอง Parang lahat naman, correct? But, sabi nga sa iilang mga whether movie, whether show, or sa mga si Sir J-Lord handa na pa. Handa mong ibigay, i-sacrifice lahat. Tama naman, wala ring mali. But, diba, may nagsasabi, wag mong ibuhos lahat. Actually, before you can give, you must love yourself. Diba? Kailangan pagbutihin mo muna ang sa sarili mo. You try to improve yourself, maging healthy ka, because all of this will affect later on how you would give naman towards the others. Whether yung gusto mong crush mo, yung gusto mong mapangasawa, yung mag-partner, di ba? So, in one way, hindi siya selfish act, no? But rather, you're focusing first on yourself, no? Dealing with yourself, improving yourself, making sure that you are in a good position before you try to extend that love to others. Okay, tama si Ma'am Maria Elena Valdez, we cannot give what we do not have. Correct. I totally agree with that. Now, with this self-love, it means that we will take care of our own needs but not sacrificing our well-being with others. Hindi naman rin para magpa-impress ka lang. Diba? Self-love means not settling for less than we deserve. Okay, so I hope clear yan. Now, this self-love in the new context of lifestyle or being healthy is now in the center or core of ต our อนนี้เขา health กำลังจะ and พูดถึงการ well-being. ที่เราจะต้อง Marami รัก yan ตัว eh, เอ yung งก่อน self-love ที่จะรัก mo, yung คน iba อื่น ang นะครับ option ซึ่ง nila, healthy diet. Yung iba, รูปแบบหรือขั้นตอนในการรักตัวเองเนี่ยนะครับ คุณก็จะต้องดูแล yung iba may ตัวเอง diversion ใน with เรื่องของ regards มี to their สุขภาพ habits, ที่ to ดี their แล้วก็เรื่องของ or สุข hobbies ภาวะ rather, ที่ดีด้วย or นะครับ kung ano yung pwedeng magpapasaya sa kanila o magpapaligaya. Meron ng book na tinatawag na Ikigai, di ba? Parang you're finding your purpose on where you will find your satisfaction. So yan yung ating i-develop from nowadays. Okay? Now, we go back a little bit with regards to the definition of health. No? อันนี้จะเป็นคำนิยาม Several ของเรื่อง decades ของสุ back, ขภาพ no, นะครับ mula nung ako'y rin ay mula อัน na นี้อง sa ค์การอนามั pagiging ยโลกเขา estudyante, จะบอก not even the ในเรื่องข medical องสุข school. ภาพ No? เนี่ย Ang health, ang มันเป็น definition ภาวะ niya, ito, ของ sa tingin ko familiar เรื่อง po ของ kayo ทาง dito, กาย diba? ภาพ Health is a ที่มี state ความ of สมบูรณ์ complete แบบนะครับ physical, ทางด้าน mental, กาย social ภาพ well-being and not merely the ทาง absence of จิต disease ใจ or infirmity. Imagine that แล้ว is ก็ World ทาง Health ด้านของการ Organization's สังคม definition in 1948. But ไม่ใช่ after เป็นแค่ decades, no, sa เรื่องของ 1986, การที่จะ they เป็นโรค define หรือ it ไม่ a เป็น little โรค bit medyo นะฮะ broader or deeper, no, เพ with ราะ the ฉะนั้นคำว่า meaning สุข a ภาพเนี่ย resource for everyday life and not the มัน objective กว้างกว่า of เรื่อง living. Hindi ka lang เรื่องของ mabuhay, การเป็น hindi โรค lang หรือไม่เป็นโรค mga มากกว่า nabanggit noong 1948. But it is also a positive concept of emphasizing social and personal resources, kumbaga may social interaction, as well as the physical capacities. But look to dun sa third definition. 2009 pa lang yan. Wala pa yung, hindi pa natin nararanasan yung pandemic. This is in a well-known publication, The Lancet. They define health now as health as the ability of our body as a whole, no, อัน to นี้ก็จะ adapt เป็ to น new threats and เรื่อง infirmities. ของ Imagine, งานวิจัยของ Lancet นะครับว่าคำว่าสุขภาพเนี่ย มันต้องหมายถึงความสามารถของร่างกายที่จะไปนะครับปรับเข้าไปสู่ภาวะที่มีการลุกลามจากสิ่งภายนอกนะครับสามารถมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลุกลามจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น wala kang sakit, wala kang kahit anong disabilities or other comorbid condition, but you will able, no, to surpass all the challenges, kahit ano pa yan, physical, mental, especially the mental health, napakadaming problems nowadays. Now, the factors of this good health, no, is definitely by two lang po, no? อัน Genetics, นี้เขาก็จะ tayo บอก yung นะครับว่า pinanganak เรื่อง or ของ nasa องค์ประกอบ conception ที่ pa จะ lang. มีสุขภาพดีเนี่ย มันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น
ยีน Ito yung นะครับ tinatawag คือที่มัน na มา traits พร้อม or กับ feature yan eh. Whether เรา healthy ตั้งแต่ ka or เกิดเนี่ย unfortunately แล้วก็อีก pinanganak ka na may เรื่องหนึ่ง ganito. ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม Environmental will be the nurturing. แล้วก็การที่บำรุงรักษา Kung paano tayo pinalaki ธรรมชาติ and ที่ how เรา we อยู่ will กับมัน หรือเราเข้าไป adapt to บำรุง this. ร่างกายเรายังไง So these นะ are ครับ many ต่อวัน factors. If you will try to remember yung mga previous nating talks, no, especially nung face-to-face, nag-emphasize ako regarding environmental. Okay? So, why? With the environmental, it is affected, we are affected with regards to possible exposure to the following. Dalawa lang yan. Yung tinatawag na communicable diseases, which are, ito yung mga infectious, ito yung mga katulad ng COVID-19, no? Or SARS-CoV-2, อันนี้ na ก็จะ madali เป็นเรื่อง tayong ของ mahawa. Nowadays, ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อม อย่างตอนนี้เรื่องของโควิดนะครับ pero ano ang nangunguna na ngayon? Ang dami ko nakikita. Usually, the flu, the common colds, di ba? Yung mga respiratory tract illnesses, kaliwat kanan yan kahit na negative sa COVID, no? But there will be another aspect of our health that impacts our health, and these are what you call your NCDs or your non-communicable diseases. And what are those? Non-communicable diseases, these are the 4 common worldwide na non-communicable. Ibig sabihin, hindi siya nahahawa, but โรค more ที่เกิด related จาก sa การที่มันไม่ lifestyle. เกิดจากการติดต่อนะครับ NCD ที่บ้านเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ Most common would be the cardiovascular, followed by ซึ่งโรค diabetes พวกกลุ่ม NCD นี่ก็คือไม่มีเชื้อโรคอะนะครับ ในลักษณะที่ and cancer ไม่ติดต่อกันเนี่ยนะครับ แต่ละคนก็ต้องเป็นกันเองเนี่ย ก็คือโรคหัวใจ โรคเบาหวาน นะครับ โรคที่เกี่ยวกับโรคปอด Now, looking into these statistics, no, this is a data in 2019 by the Global Burden of Disease. No, this is titled "Disease Burden for Non-Communicable Diseases." So even before the hit of the pandemic, makikita nyo po, no, sa table, sa graph na ito, na ano yung mas malaking color, no? Kasi lahat sila pataas from 1990 until 2019, pataas sila. But yung nag-occupy ng talagang malaking parte, yung kanyang color, would be the cardiovascular diseases followed by cancers or malignancies. So imagine, pag ni-range mo siya between from 0 to 800 million. So ganun siya kalaki sa distribution niya worldwide. Okay? And when we look further, these cardiovascular diseases, makikita nyo po dyan, yung top 5 non-communicable อันนี้ cause ก็จะ of เป็น deaths โร or ค mortality. NCD ที่ So, ทำให้ a เรา small portion, unfortunately, จนสถิติที่จะทำให้เกิดเป็นการเสียชีวิตนะครับ system, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรค nag-i-exceed dun sa life expectancy before na maaring 70 หัวใจ years นะครับ old. But on the another aspect naman, ng maraming แล้วก็ tumatanda, เกี่ยวกับ tumataas rin ang rate or โรค incidence หลอดเลือดสมองนะครับ พวกโรคเนี่ยนะครับ นี่จะเป็นโรคที่เราเห็นเป็นรูปกราฟใหญ่ๆเลยนะครับว่ามันมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างสูงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของระยะหลังก็จะมีโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมเข้ามาด้วยนะครับ ที่มีอัตราการเพิ่มไปเรื่อยๆจากปี 2000 มาเป็น 2019 แต่เห็นชัดๆเลยนะครับ เรื่องของหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับ มีอาการตีบตัน อันเนี้ยจะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าการเสียชีวิตได้มากที่สุดละนะครับ แล้วมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือจากปี 2000 ก็จะกลายเป็น 2019 เนี่ย ตัวเลขมันก็จะสูงไปเรื่อยๆ Therefore, these non-communicable diseases are the leading cause of death worldwide. Actually, this is an old, no, medyo decade na siya, 2012. As of the latest na silip ko sa statistics ng WHO, ที่มันไม่มีการติดต่อกันเนี่ยนะครับ มันกลับกลายเป็นเรื่องของทำให้เกิดเป็นการเสียชีวิตถึง 68% เลยนะฮะ walang problem. Pero yung shift niya, no, plus the effect of the pandemic na nag-shift siya towards non-communicable diseases. So whether directly or indirectly affecting yung non-communicable diseases, mas tumaas pa siya. Therefore, as of now, habang nagsasalita po ako, habang kayo nakikinig, every 2 seconds, someone aged under 70 dies of these non-communicable diseases. How much more kung older pa siya? So nakakalungkot kasi every 2 seconds sa buong mundo, meron nawawala because of these cardiovascular diseases.
or other non-communicable diseases. Punta tayo sa ating sariling bansa. In 2019, no, before again the pandemic, there were already 511,748 non-communicable disease deaths related in the Philippines. Unfortunately, when you compare yung gender, 72% ang sa babae at common na 68% among males. Somehow, no, hindi naman sa pagiging bias sa gender because this is more of the hormonal imbalance na nangyayari sa menopausal age among women. Yun lang naman ang isa sa naging diferensya kung bakit mas konting mataas sa babae. In general, these are group of disorders of heart and blood vessels. So hindi lang siya heart, even yung mga ugat-ugat natin, no? So aesthetically, yung mga varicosities, mga varicose veins, pero yung mga ibang malala pa dyan na pwedeng nagkakaroon ng clog later on leading to the complication of these cardiovascular diseases, no? Yung mga nagkakaroon ng mga tinatawag na plaque sa kanilang mga blood vessels. Leading our country, no, that this NCD, or particularly the cardiovascular diseases, becomes our country's top cause of death for chronic diseases, with a total of almost 250,000 deaths during the time. How much more, fast forward, sa ating within kulang-kulang 3 years na, no? By March, magti 3 years na tayo sa announcement, no, ng lockdown and worldwide ng pandemic. I think pag nagkaroon tayo ng latest statistic with direct or indirect affectation ng ating nangyayari, no, ng COVID-19 pandemic, baka mas tumaas pa to. Definitely mas mataas kasi marami tayong naging mortality. Although halo siya kasi communicable yung COVID. Pero yung mga tinatawag na long haul COVID, yan ang hindi pa natin nakikita. 72% ก็ผู้หญิงนะครับ 68% ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ We need to prevent these chronic diseases or non-communicable diseases. That's why the response of the World Health Organization in the Philippines, no, is committed in strengthening these collaborative projects or programs. And one ideal setup is in Western Visayas, no, sa Iloilo, wherein they focus on the healthy lifestyle. Sa Iloilo kasi ang maganda dyan, talagang maayos yung system nila sa mga bike lanes. No? So parang ini-encourage yung healthy lifestyle. So the challenge here, in-underline ko po siya, no, is for us to prevent yung long-term upsurge, no, ng deaths, mortality from this non-communicable disease, especially amid the pandemic. Sabi ko kanina, di ba, wala pa yung statistics, wala pa yung record ng pandemic, yung naging effect niya sa atin. No, whereby people living with comorbidities, no, name it, hypertension, diabetes, and whatever, no, must receive appropriate care to prevent COVID-19 complications and other chronic conditions that leads to these non-communicable diseases. Okay? So with that challenge, no, somehow meron namang silver lining palagi. So according to American Heart Association in 2022, to combat, no, that challenge ng World Health Organization and to prevent such problems such as heart attacks and stroke, no, they give these life's essentials of 8. So we will discuss this one by one. อันนี้เขาก็จะบอกนะครับ So ว่า first, สาระสำคัญในการที่จะต้องมีการดูแลดีๆเนี่ยก็คือต้องมี8อย่างด้วยกันนะฮะ or even virtual in the early times of pandemic. So how do อั we นดับ eat แรกก็ better คือ ba? เรื่องของ Diba? การ We eat กินที่มันจะต้องมีการกิน Kita niyo po dyan, ที่ดี eat, นะครับ limit, avoid. Diba? Kasi naturuan tayo, no? Kung tayo ay nasa mga schools pa natin previously, meron tayo tinatawag na food pyramid, no? Kung saan yung pinaka nasa baba, gitna, yan yungนะครับ dapat อ่านฉลาก on a regular basis. อาหารให้ no? มันชัดเจนนะครับเวลาเราซื้อเข้ามาเนี่ยต้องดูว่า like sweets or sobrang จำนวนของ dairy foods, no? สารที่มันกินเข้าไปเนี่ยมากหรือน้อย yung distribution. But another form, no, is to check, enjoy. Ano ba yung enjoy? Actually, minsan sabihin nila, ay boring po. Kasi parang hindi siya enticing. But this should be taken on a regular basis. Vegetables, fruits, beans, whole grains, no? Although, syempre, on moderation, in moderation. Then we limit, definitely, hindi naman natin, ako, personally, pag nasa stress rin ako, kailangan inom ka ng soda. Pero, syempre, you think of na dapat bihira lang siya. No? Alcohol, of course, for some time na ating celebration. No? Baka mamaya nag-break rank ka, mag-celebrate ka. Wala namang ano sa iyo. But kailangan, alam mo kung ano lang yung limit.
Diba? And definitely avoid, ito yung pinaka-importante according to WHO and American Heart Association, trans fat. Kaya dapat nakita nyo sa baba, no, yung read always the nutrition labels. Hindi lang yan para to follow ng mga companies, ng mga food industry sa ating regulation, but para sa atin rin siya. Kailangan medyo particular tayo na basahin siya kasi baka akala natin healthy sa packaging sa front, pero sa likod na nutrition fact, when you compare the distribution, yung calories niya per serving, ang sama pala, pati it contains trans fat or yung tinatawag na partially hydrogenated oils. So ito kasi yung common sa mga processed foods para magkaroon ng long-term na storage, no, yung maitago siya, kaya nga may preservatives. So therefore, the simple tips would be to watch our calories. Hindi ko na siya iisahin kasi meron niyang per person, no, na dapat pag babae or lalaki sa ganito edad may certain ระมัดระวังก็คือเรื่องของ ano lang siya กินการกินที่มันมีแคลอรี่สูงๆนะครับ para hindi ka naman rin maging ไม่ว่าจะการกินอาหารที่มันมากเกินไปต่อมื้อ also นะฮะ for maintaining yung cleanness, be sure to cook it at home, properly stored. Kasi yan ang problem pag nasa fast food tayo, nasa restaurant, kahit gaano pa kamahal, prone tayo sa mga food poisonings because of depende sa quality, no, ng ating kinakainan. Then look for the heart check. Of course, ito yung mga, especially the Western countries na medyo, ano sila with regards to organic, common yan na naglalagay sila. Sa atin naman rin, merong iilan, pero not all the time, no? And of course, find time, no, to be inspired with this. Ano bang goal natin? Ma-reach ba natin yung pagiging fit or healthy? Figure ba? So yan yung hahanapin natin. Next, no, on the list would be more active. So this is a no-brainer. Ang pagiging active as recommended by WHO and American Heart Association is always on the list, no? According to them, pang adults, no, we need to have 150 minutes, no, of moderate aerobic. Ano ba yung mga aerobic? Ito katulad ng nagda-dancing ka, nagga-gardening ka, no? Hindi naman siguro yung troso talaga na nagagano ka. Pero simple, ano, tas at least 150 minutes. So at least more than 2 hours of that week, no? Or 75 vigorous na. Ito na yung mga ating colleagues or mga kasamahan dito sa 4Life na maaring nasa vigorous activity like running, no, mga sports talaga na daily basis niya ng ginagawa. Okay? Ito tatlo lang yung tatandaan para at least alam mo kahit hindi mo nasusunod.สัก150 นาที Minsan kahit nga nakaupo ka lang, no? 'Di ba? Mag-stretching ka lang, at least yun naaano yung posture mo. Then if ever kaya mo na, may knowledge ka na, add intensity, no? Example, nagsimula ka 30 minutes, increase by 10 minutes and so. Distance, depende sa nilayo mo. So, china-challenge mo rin yung sarili mo. Definitely, the third one is sit less. Or even yung humilata, no? Kasi sa panahon natin ngayon, kung naka-online tayo lahat, baka nakahiga ka lang. So, find time na dapat gumalaw-galaw. Sabi nga nila, galaw-galaw rin pag may time, baka ma-stroke, di ba? Sa ating mga kabataan naman, o mga teenagers, at least 60 minutes naman of physical activity. Expected naman natin po sa mga bata na they are very active. They are especially the smaller ones na talagang yun ang kanilang intention. Pero siya, dapat para hindi na sobrang mapagod, 60 minutes will be enough. Now, the tips for success in this becoming active, no, is to set our goals. Iba-iba tayo. Hindi pwedeng nakita mo si kumare, si kumpare na sumobrang payat na kung ano yung routine niya gagawin mo, hindi. No? Set your own na expectation, yung goals mo. Kasi kanya-kanya tayo ng path or track na sinusunod. Okay? But keep going. No? Yung consistency is the key. Okay? Walk more, di ba? Sabi nila, 10,000 ต่อเนื่องนะครับอย่าไปวันเว้นวันหรือว่าจะเป็นลักษณะทำหยุดๆนะครับการออก kanya-kanyang ano yan. กำลังกายที่ดีจะต้องมีอย่างต่อเนื่องนะฮะ Depending on ano ba yung gino-goal mo. Distance ba yan? Time ba yan? Meron ka bang nililimit? And of course, dahil nga consistency, pag naging sanay ka na dyan, magiging habit na sa'yo yan. Next would be, eto, na malapit sa puso ko bilang pulmonologist, to quit tobacco if you are. เราไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่นะครับในพวกคนที่มีสุขภาพดีก็คือ sabi nga namin sa mga จะต้องเลิกบุหรี่ sa tobacco, not one puff ever or no, no? Kung may mga anak po kayo na potential, no, na baka nakikitaan nyo, no? Sabi mo no. Sabi niyo no, not one puff ever. Okay? Kasi
pag nasimulan, no, based on statistics, no, as early as the teenage years or even the early adolescence, sila yung prone na mag-develop later on ng talagang mas matagal pang hold on. Teka lang po, hold on. Teka lang po, may nag-pop out na. Okay. Let me share again my slide. Sorry, commercial. Ayan. Ayan. Sabi nga nila na pag yung the earlier na mag-start, no, yung pagsusmoke or pagbe-vape, no, ng isang tao, mahirap mo na yung matanggal, no? Well, kanya-kanya ng reason why we start or we try tobacco or even vape. Especially ngayon, sinasabi nila yung vaping products na pang harm reduction. No, it's not true. On the earlier studies, although limited pa lang po, they found out that instead of harm reduction na hindi na sila magkaroon ng chance na mag-cigarette smoke, the traditional one, they end up, no, doing both, taking both, no, yung mag-sigarilyo at mag-vape. So instead na reduce, lalo ka pang lumala. So yan yung nagiging problem nowadays. That's why I, being my advocate as itself, myself sa anti-tobacco or tobacco control and cessation, no, sinasabi talaga na wag na. And doon sa mga willing mag-quit, no, we have this na mga support group, no. So ito yung nakalagay dyan, to educate ourselves, no. Medyo easy to say, pero pag yung actual kang smoker, mahirap yan, magkakaroon ka ng failure if without the proper intervention. Kasi nasa classification na rin po ng sakit yung pagiging smoker, no? Kumbaga may parang pneumonia, naglagay ka ng sakit ng pneumonia, meron na rin siya yung chronic smoker. So in a way, hindi lang siya behavioral, kundi binamanage na rin siya with medical, no? So kaya marami tayong maring kaibigan, no, na nagsisigarilyo at sasabihin, ay stop na po ako, but eventually makikita mo naninigarilyo ulit or nagve-vape. So mali, no? Wala siyang guidance. So mag-failure siya sa quitting. Okay? So eventually, the second check would be to make a plan to quit. No, ito yung basic lang, no? Kasi iba yung training rin pag sa gusto talaga mag-quit, no? But in a nutshell, no, set a quit date, choose a method, no? Yung cold turkey ba yung talagang totally hindi ka magano pero prone to relapse yan, or gradually with proper intervention from a cessation specialist. No, decide, no, whether yun nga nicotine replacement from a practitioner, no, or professional na expert dito. Prepare, no, with of course with guidance and support sa inyong family and friends, and eventually have a quit day. No? Ito yung mga deals with urges, sinasagot yan during dun sa therapy, no, ng pag-quit ng tobacco. Now, the fourth one, another important aspect, no? Siguro marami makaka-relate sa advent ng ating social media, ng ating mga Netflix, Prime Video, Disney Plus na bago ngayong taon na ito. Nakakakuha po ba tayo ng enough sleep? Patingin nga po ng mga sagot nyo sa ano. Sinong nakaka 10 hours or more dito regardless of our age? Aba, si Ma'am May Cristel. Salamat, buti naman po. Pero great naman po. Di ba? Pag nagbigay ako siguro ng survey, meron talagang chunk, no, na hindi nakaka-complete. Kahit ano pang rason yan. Because of work, because may ibang kailangan habulin, baka nag-aano ng mga points, no, sa masyadong hinahabol, deadline na. So para mag-break rank, kailangan, no, mag-pause ka to get enough sleep. Sabi ko nga, ako sa mga pasyente kong bata, kasi mga teenager, ganyan, talaga mga pag-type A personality, alam mo, ngayon ko marirealize na, syempre, pag nasa medical course ka or ibang courses pa na talaga namang sub-sub ka sa pag-aaral, talaga magpupuyat ka. Pero, come to think now, na may edad-edad ka na, mas importante pala yung sleep, diba? So, in general, kailangan natin ng 7 to 9 hours. But of course, per age, no, the younger, mas mahaba, mga until 12 hours, 16 hours. Habang tumatanda, bumabawas. Pero this is the latest. Kahit tayo matanda na or nasa senior citizen age na po, kailangan makakomplete ka at least 7 hours of sleep. Why? This is to prevent, no, according nga dyan, poor sleep may put you at risk
for cardiovascular disease, kahit wala kang sakit talaga, healthy ka, pero nasanay kang magpuyat. Cognitive decline, ito yung prone sa dementia and Alzheimer's. So yung mga mahilig mag-K-drama, kinikilig-kilig kayo ngayon sa K-drama, pero mamaya, no, pag tumanda-tanda, wag naman sana, baka kalimutan mo na kung sino yung katabi mo. Diba? Depression, so maraming aspect because of the mental health as well. High blood pressure because signs of stress ang poor sleep, no, yung hindi adequate ng sleep. Yung stress na yan, no, based on the lectures natin previously, prone ka to develop ng mga inflammation. And one key factor sa development ng high blood pressure is also inflammation. Same with blood sugar increase, cholesterol na development or increased level of cholesterol, especially the bad cholesterol in our body. Then later on, magde-develop na yan, no, tapos couch potato ka pa to obesity. So the benefits, no, naman ng ma-adequate and quality, kasi mahaba nga tulog mo, nabawi mo nga siya, pero hindi naman akma, tanghaling tapat na para bawiin mo lang yung 7 to 9 hours, hindi rin. Quality naman rin na talagang walang snoring, you know, yung minsan kasi mga obstruction na common nowadays, especially among with comorbidities like asthma or even children na medyo on the heavy side, no? Because benefits of a good and quality sleep is leading to healing ng ating mga cells. No? Parang time to recharge our cellphone. Meron lang rin siyang time, di ba? Hindi rin naman pwedeng ma-over. Hindi rin naman pwedeng kulang kasi hindi mo siya magagamit kinabukasan, no? Na mas matagal. Stronger immune system because syempre parang tao rin yung mga cells natin. Kailangan meron rin silang time to rest, no? Improve mood and energy, better brain function, and less risk of later on chronic diseases, name it, kahit anong chronic disease pa yan. Okay? So may mga tips rin dito. Move it. Sa dami nga ng mga gadgets natin, sa mga malalaking appliance natin, especially our smart TV, kailangan maayos, strategic, hindi siya malapit doon kasi temptation yan for us to stay awake, no? Dim it, kailangan, ito yung mga takot, baka mamay takot sa dilim, pero kailangan may physiologic basis po siya, bakit dapat madilim? Kasi dito nagkakaroon ng release ng tinatawag nating melatonin, yung natural, hindi yung iniinom natin para lang makatulog. Set it, have a regular time na talaga mag-sleep, mag-commit ka. Siyempre, hindi mo maiiwasan yung mga sa trabaho natin, sa pinagdadaanan natin everyday of ours, baka meron naman tayong need to go overtime, okay lang yun, pero wag lang siya maging habit. Lock it, yan rin. Same with number 1 na move it and eventually block it. Kumbaga, kailangan, ang dami kasi temptation, pero kailangan simulan mo yan sa iyo, no? You start somewhere because eventually masasanay ka rin. Kung paano ka nasanay na magpuyat, magsanay ka rin ibalik yung quality ng sleep. Okay? Next. Fifth would be to manage weight. No? So more of, alam na rin natin to, with regards to eating healthy, no? Keep track also of our caloric intake, no? Hindi naman sinasabing yung talagang diet na may diet ka, no? Pero wag rin sobra-sobra. Sabi ko nga may kanya-kanya tayong ginugol per person, per individual, kung ano lang yung calories natin. Bata matanda, may kanya-kanya tayo. Reduce calories, no? Na mga alam nating mga sobrang high caloric na foods, no? Especially the fast food, mga matataas sa fats, okay? And then increase calories out. Ito naman yung magkaroon ka ng physical activity to burn your calories, no? Common nowadays yung pag nagpapacheck and hopefully pag kayo nagkikita ng การดูแลเรื่องน้ำหนักก็จำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องดูแล In one way or another, pwedeng sabihin mo sa sarili mo, ay hindi po ako mataba eh. Pero pag kinumpute mo yung height and weight mo, kinorelate mo siya to compute for the BMI, magugulat ka, lagpas ka dun sa optimal BMI of not more than 25. Diba? Therefore, no, parang in conjunction rin siya with the previous slides, control portions, no, talagang i-control mo yung calories, more of the fruits, vegetables, meat partially, and yung mga carbohydrate na pagkain, medyo yan ang ilalesen. To keep active, eat smart, alam nyo naman yung pinakita ko kaninang mga food pyramid and yung plate natin, no, to keep track of all of this, okay? Next is to control the cholesterol. As you can see dito sa figure, meron tayong LDL na parang siya yung nasa evil, no? And then the good one is the HDL or the good cholesterol. So we need to understand cholesterol is a fat-like substance that comes from two sources. Our food and sarili nating katawan, nagpo-produce rin tayo.
definitely, majority yan ay nakikita sa pagkain, no? The animal sources as part, no, ng ating cholesterol intake, no? Then it travels sa ating katawan by lipoproteins. Etong lipoproteins, pag masobrahan ka ng LDL, ito yung bad cholesterol kasi low density siya. Siya yung nagsastock. Katulad nung nanditong picture, no, na parang may dilaw-dilaw na dun sa arteries or sa blood vessel. While the good cholesterol is the high density lipoprotein kasi nagpo-float lang siya and it keeps its function. No? So HDL helps keep LDL from sticking to artery. Kaya nga pag nagpapalaboratory tayo, importante na mas maganda makita mo na mataas ang HDL and somehow nasa normal value lang ng LDL. ตัวที่จะนำไขมันเลวออกจากร่างกายตัวนี้เป็นตัวหลัก correlation that we have somehow a healthy blood vessels. No? So triglycerides, another type yan ng fat na kailangan minomonitor rin, and total cholesterol. So we need to keep track. Kaya common yan sa mga pinapakitang tests in your routine physical examination. From cholesterol, we also need to manage our blood sugar. So we need to understand yung blood glucose, the insulin levels, which is alam natin, especially if you're diabetic or even non-diabetic. No? Pag mahilig ka talaga sa mga ดีเนี่ย tendency, mag-spike จำเป็นดูแลเรื่องน้ำตาล that insulin. But later on, if mawala ka ng control, ito na yung mga talagang prone, whether type 1 or type 2 na diabetes. So in this table, no, ang normal, no, dapat we should maintain at least, no, less than 100 milligrams per deciliter. Pag nasa 100 to 125 at nag-fasting ka, pre-diabetes na yan. Pag more than 125 or 126 and above, definitely, ito na yung type 2 diabetes. Then the last one is to manage our blood sugar level. So baka akala natin 120 over 80 pa rin, hindi po. It should be less than 120 for the systolic and less than 90 or 80 rather for the diastolic. Kasi yung mga 120 to 129 and ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ elevated. So parang pinababa pa ng mga association na ito, no? Especially the American Heart Association. Kasi parang nagiging ano siya, comfort zone, no, netong area, parang thinking natin 120 over 80. So again, depende rin naman sa age, pero in general population, we need to maintain at this level. Okay? ความดันโลหิตนะครับที่จะต้องมีการติดตาม eat smart, move more, manage our weight, แล้วก็ควบคุมไม่ให้มันมีการ even the vaping product, the เบี่ยง juices, ขึ้นเบี่ยงลงมากเกินไป hindi nga lang inflammatory na pang high ng inflammatory sa ating katawan, but also carcinogenic, sabihin cancer forming and sleep well. So all of this 8 na nabanggit natin, no, are life's essential to somehow ensure our healthy heart. Okay? I want to show this Heart video. illness knows no age. I want to show this video, a local version naman natin from Philippine Heart Association, and this is what you call your 5 to 1. โรคหัวใจในฟิลิปปินส์ Para yung 8 na yun, mas paikliin pa natin para mas madali nyo maintindihan how to keep a healthy heart. So kindly watch this. 5 out of 10 Filipinos die of cardiovascular-related cases every year. How do we prevent this from happening? It's never too late to start being healthy. Let's do the 52-100 regimen daily. สมาคมโรคหัว How ใจ does ใน the ฟิลิปปินส์ 52-100 routine work? It's simpler than you might think. 5. Diet. Mix and match your consumption with 5 servings of fruits and vegetables อัน daily. นี้ก็จะเน้นว่าจะต้องมีผักกับผลไม้ Leisure. 5 Limit yourself to a maximum of 2 hours of electronic gadgets and recreational screen time. 1. Conditioning. Sweat it out. Stay active and fit physically. ต้ Make องมี time การ for at ทำให้ least ร่าง an กาย hour. ตลอดทั้งวันเนี่ยมันมีความแอคทีฟนะครับ Say no to sweetened beverages and soda. Water ก็ is พ and ยายาม will จะหลี always ก be เลี่ยง the เครื่อง best ดื่ม liquid ที่มัน for ไม่ our body. Zero. สร้างสรรค์เท่าไหร่พวกแอลกอฮอล์พวกน้ำตาลสูง Smoking kills, and so does secondhand smoke. Our ๆแล้วก็ health หลีก is เลี่ยง our การ weapon. สูบบุหรี่ Let's แล้วก็เข้า invigorate ไป and ใกล้กับคน energize ที่ our สูบบุหรี่ healthy years ahead. Get more out of life every day. Do the 52-100 today. อันนี้คือเขาจะมีแคมเปญ 52,100 นะครับใน So สมาคมโรคหัวใจ ฟิลิปปินส์ ito yung 5 to 100 Heart illness. natin. Again, Heart 5, no, yung healthy habits ng ating pagkain, no. 2, yung
2 hours or less sana ang screen time. Hindi lang to sa bata, pati sa atin. Kasi somehow, kung may anak tayo yung role model, no? So at the same time, hindi na sa pagiging role model, but also sa ano ng katawan natin, kasi pag tayo naman rin ang sumusobra, di ba? So it also leads to something na problem later on, no? And then 1 hour of exercise in general na yan, unless you're into really fitness, no? Or yung talagang nasa nag-gym ka na, okay? อย่าง And น้อย zero ก็ for มีการออก vices, กำลัง no? กาย At สัก saka 1 ito ชั่วโมง mga นะครับต่อวัน sa unhealthy na pagkain. Okay? So sana na tumatak po yung number na yan. That's why we have out of the many things na nabanggit natin, especially for the newcomers attending DOCTALKs, we always emphasize nowadays more of the preventive or anticipatory care rather than the active na อันนี้ gamutan. ใน Correct? ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีตัวที่เรียกว่า transfer factor cardio นะฮะซึ่งในประเทศไทยเราก็คือ BCV ang challenge ko, once after maggamot, hindi na sila magkaroon ng sakit like for asthma. Hindi na sila maging sakitin for asthma. More of we look now towards the anticipatory and preventive care. So same with other diseases, especially บุคลากรทางการแพทย์ของทางฟิลิปปินส์เองนะครับก็จะเน้นมากๆตัวนี้เนื่องจากมันใช้ได้ผลนะครับเรื่องของในระบบหัวใจแล้วก็การควบคุมพวกสนับสนุนการทำงานของระบบที่จะไปควบคุมการเต้นเขาเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือต่ำเนี่ยนะครับไม่ต่ำหรือไม่สูงแล้วก็เรื่องของระดับของคอเลสเตอรอล May iba pa bang adjunct na pwedeng gawin? And somehow, yes. Pero dapat simulan mo rin muna yon. But if nagawa mo siya pero may kulang pa rin, maybe some other products would be beneficial, such as this targeted TF product, which is 4Life Transfer Factor Cardio, which is very important to support a healthy cardiovascular system. It's also there to support our blood pressure and the cholesterol levels. หัวใจเป็นคนพูดเองเลยนะครับ A mixture of this proprietary product or blend, such as a combination of essential vitamins, minerals, the herbs, and of course the core product, which is the transfer factor. So let us go one by one regarding the ingredients of this. ส่วนประกอบของทาง So TF cardio ตัวนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากๆเนื่องจากมันรวบรวมทุกอย่างนะครับที่ไปโยงอยู่กับการดูแลสุขภาพของหัวใจที่เป็นลักษณะของครบวงจรจริงๆนะครับเพราะว่าการที่จะกินแต่ละตัวแยกออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเต็มที่เท่าไหร่แต่พอมันมารวมกันนะครับการทำงานในเรื่องของระบบหัวใจก็จะครบFor these vitamins, particularly on your left, yung association of changes in the lipid or liposoluble vitamins. Ang lipid-soluble ay ADEC, vitamin A, D, E, and K. So nakita natin dun sa TF Cardio, nandiyan yung vitamin A and E. So nakita nyo sa bawat vitamins พวกนี้ก็จะละลายในไขมัน more of the control of hypertension, risk of ischemic heart disease. ซึ่งพวก For vitamin กลุ่ม E, พวกละลายในไขมันนี่ก็จะไปเน้นเรื่องพวกความดันโลหิตสูงนะครับ While the other hydrosoluble, ibig sabihin yung mga water-loving na vitamins natin, such as กลุ่มที่เป็นละลายในน้ำนะครับ more of the B1 for thiamine is อย่าง B1 เนี่ยก็จะไปช่วยเรื่องของการระบบการเผาผลาญ heart attacks na tinatawag. Vitamin B6 or pyridoxine for ischemic heart disease. Ito yung parang mga nag-ischemia ng mga kumipot na blood vessels. ก็จะเน้นเรื่องหัวใจนะครับโรคหัวใจที่มันอาจจะมีการหัวใจวายขึ้นมาขาดเลือดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นของเราจะมีทั้งละลายในน้ำแล้วก็ละลายในไขมันพร้อมกันคือสังเกตว่าวิตามินแต่ละตัวเนี่ยมันต้องอยู่ในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ในขณะเดียวกันต้องมีลักษณะให้มันครบ
zinc promotes a healthy heart, no, and immune booster. So เกลือ common แร่ na นะครับ nowadays, จะ di ba, เป็น yung อีก mga ส่วนหนึ่งที่เรา commercially อยู่ใน available na ascorbic acid with zinc transfer because it's factor really an cardio immune booster, but it ซึ่ also งเรา has ก็ for จะมี regeneration for any พว of ก the cells. So สังกะ particularly สี also in the heart. นะ Selenium ครับ is a very good แล้วก็มี antioxidant เซเล that เนียม has an anti-inflammatory ซึ่งเซ property. เลเนียมของเรานี่ While จะเป็นเกร copper ด is also for growth and ทาง regeneration. การแพ It ทย์เลย also นะ has ครับ a good antibacterial property and also vital for ซึ่ง the จะเป็ heart. นการ While ช่วยเรื่องของ potassium, we กา all ร know this is very common ต้าน in การ our อักเสบ foods or drinks. นะครับ It balances fluids and minerals and ซึ่ง manages เซเลเนียม blood เราเป็น pressure. So ตัว all in all, ที่ this ไม่มี combines ขาย your ในประเทศ properties ไทย ไม่ to ว่าจะเป็น have the ยี่ห้อไหน maximal นะครับ เพราะ effect ว่า on มัน our heart. เป็นเซเล With เนียม regards เกร to ด the พิเศษ propriety blend, so common nowadays, di ba, yung mga gulay, yung mga ganyan, mahal ang ating sibuyas. แล้ว Pero ยัง at มี least นะครั hindi บ pa naman ไม่ว่า siguro จะเป็น nagmamahal as far as I สมุน know ไพร ang garlic and นะครับ ginger. ซึ่ง Kasi traditionally naman, เราก็ ginagamit เอาไอ้ talaga ตัว siya ช่วย dyan ตัวเนี้ย sa เข้าไป nating mga อย่างยก kanununuan. And until now, อย่าง nandito na ขิง siya sa product. สกัดอย่างเงี้ยนะครับ Importante ซึ่ง siya ปกติเราก็ because กินขิง like หรือไม่ this กิน one, ขิง it เนี่ย relaxes the แต่เรา muscle กิน around เข้า the ไป blood เพื่อให้ vessel. Ito yung สัดส่วนของ nagko-cause มัน kasi ng เนี่ยมัน mga ได้ครบ ng ถ้วน mga hypertensive episodes. ซึ่งมันจะ Kaya ทำให้ prevents เรื่องของ blood clotting, no? Yung mga prone sa mga กล้ามเนื้อหัวใจ embolism เนี่ย or มันมีการ clot, prevents ผ่อ blood นคลายไม่ได้ formation มาก of ขึ้น arteries, นะครับ แล้วก็เรื่อง thereby ของ reducing their risk for stroke. การลด While garlic นะครับ also จะเกิด helps ความ when ดัน cardiac ที่มัน muscles สูง to ขึ้นมา relax, ผิด to improve blood flow, ปก dilates ติ blood เนี่ย vessel and helps controlling blood มัน pressure การ as กิน well เนี่ย and ก็จะ lowers ช่วย blood เรื่องของ pressure. การลด Of ความดัน course, hindi mo naman kasi pwedeng kainin ng kainin yan, masusuya ka, even the smell, di ba? และใน So, ขณะเดียวกัน kailangan มันก็จะเป็น nasa การ diet ล mo ด siya or somehow like ทำ this ให้ one, ไม่มีการ shock อุด siya ตันใน sa heart siya ng หลอด kidney. เลือดแดงนะครับ Another propriety จะ blend is ช่วย called เรื่องของการ red ไหล rice เวียน yeast or red yeast rice, no? Its heart healthy benefits include lowers the levels of our bad cholesterol, increases the levels of our good cholesterol or HDL, and also lowers the level of our unhealthy fats, which is called your triglycerides. Ano bang component nitong red yeast rice na to? It has this active ingredients called your mevinolin. So itong mevinolin na ito, no, is very identical do sa synthetically produced, no, na mga baka may nagtitake sa inyo ng mga lower your cholesterol levels, yung mga statins, particularly yung mga atorvastatins or lovastatin. So instead na prescription drug siya, naturally occurring katulad nitong red yeast rice. Another very important propriety blend na parang very favorite ko siya pag dinidiscuss ang TF Cardio is this resveratrol. So siguro familiar rin kayo sa mga commercially available na mga with resveratrol. Why? It's a very potent antioxidant which has this following. Imagine, 8 lang yan sa common na directly affecting the heart health, no? Vascular endothelial dysfunction, binapababa niya yung risk. It has a free radical burst and reduction imbalances, no? Yung mga good quality ng pagiging antioxidant. Imbalance the renin-angiotensin system. Itong renin-angiotensin system, yung RAS, it's very important for the control of our blood pressure. The hydroxychloroquine-induced cardiotoxicity. So, syempre, sa mga metabolics na yan, nako-control niya. Thrombotic events, ito yung mga biglaang nag-stroke, no? Biglang may nag-clog or emboli. In vitro SARS-CoV-2 replication, nakita nila dito sa SARS-CoV-2 sa COVID-19, malaking bagay yung supplementation ng resveratrol. Impaired immune cell cytotoxicity and the hyperinflammation and cytokine storm, which is, kung narinig nyo sa mga previous kong DOCTALKs, no, nung the height of pandemic, di ba nag-issue natin yung cytokine storm. So somehow, this propriety blend has its effect to control or to counteract the following. Okay? Another propriety blend is your coenzyme Q. So yung QQ10 na coenzyme is very important as in our mitochondria. อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากก็คือ coenzyme Q10 electron transfer necessary for oxidative phosphorylation. Medyo technical pero ang importante dito is yung function niya as a potent antioxidant. Why? Because they found out if you have a low level อันนี้ of เรา deficiency ก็จะพูดถึงเรื่องของการ CoQ10, ไมโตคอนเดรียนะครับซึ่งมันจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานเนี่ยเซลล์นะครับซึ่งมันจำเป็นต้องใช้ coenzyme Q10 and sa heart itself nagkakaroon ka ng impaired relaxation and contraction leading to heart failure. So thereby this coenzyme Q reduces, no, yung mga ROS na yan, yung mga redox or oxidative damage na mga free radicals, increases this nitric oxide or NO bioavailability, which is important for อันนี้ก็ electron สามารถ transport เป็นการช่วยเรื่องไนตริกออกไซด์นะครับทำให้หลอดเลือดมัน structure na yan ไม่เครียดเกินไปนะครับ
การขยายหลอดเลือดจะได้เป็นไปอย่างถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องขยายนะฮะ para hindi mag-lead sa heart failure. So I hope yung ganitong ka-simple na makita nyo, itong coenzyme Q na parte ng is also for the antioxidant property. มีชัดเจนมากเรื่องหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วในส่วนของ transfer factor cardio ก็ยังใส่ transfer factor is a good combination. Just to give an emphasis, especially for the newcomers, or new attendees sa ating DOCTALK, ano ba yung transfer factor? Ba't pa tayo na-imbitahan dito? Transfer factor has been there several decades. บ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเลยที่ต้นกำเนิดมันก็มาจากทางบุคลากรทางการแพทย์ในฟิลิปปินส์เขาทำขึ้นมาซึ่งก็บอกชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ transfer factor เนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลเรื่องของการสื่อสาร So with education, like this molecule, we have การให้การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับ to combat pathogens. อันนี้ก็ชัดเจนมากเรื่องของการที่จะทำให้มีการรู้จักกับสิ่งแปลกปลอมภายนอก allergic cells na yan, or so on. So it recognizes whether internal or external causes of disease, and they respond, containing this immunity host to help our immune system to defeat this รู้จักนะครับมันก็มีการจดจำเพื่อที่จะเอาไปพร้อมในการที่จะตอบสนองหรือ response นะครับซึ่งตัวนี้การให้การศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่อันดับแรกเลยของ transfer factor เนี่ยมันก็จะรวมศูนย์กันเรื่องของให้การรู้จักให้การจดจำแล้วก็ตอบสนอง medyo parang ang galing. Innate naman talaga nandyan. We just need to have an adjunct. Okay? So again, this one, recognize, respond, and remember. With regards to boosting capacity, very old slide na siya, pero favorite ko pa rin kasi it compares, the different ซึ่งคุณหมอโรคหัวใจคนนี้นะครับแล้วก็เป็นหมอเด็กด้วยแล้วก็เชี่ยวชาญทางร่องโรดปอดด้วยเนี่ยเขาบอกเป็นสไลด์ที่เก่าแก่มากๆนะครับแต่เขาก็ยังพูดให้กับคนไข้หรือว่าคนสนใจอันนี้ก็เป็นการทดลองสมัยเริ่มแรกนะครับ And then of course it balances, very familiar, especially kung uma-attend kayo sa mga ibang seminars rin ng ating company, that this molecule is very knowledgeable on how to balance or put your body into homeostasis. Back to the balance. ใช้งานของ transfer factor plus under tataas niya, pag over ibababa niya just to maintain the homeostasis, because just like in our pH sa katawan natin, yung acidity or alkalinity ng katawan natin, pag lumabis ka doon, naging acidic ka or masyado ka namang naging alkalotic na tinatawag or masyadong basic, then it has its own detrimental effects rin sa katawan natin. So doon nagkakaroon ng sakit later. Therefore, in to summarize all of this, we are assured, with this product,นะครับ to understand of the protection and supplementation for ถึงเรื่องของการปกป้องป้องกันแล้วก็สนับสนุนในระบบหัวใจ and let me just give and share this few statements na nakuha ko lang, nag-scan lang ako to associate, sabi dito, according to this website, เขาก็จะพูดถึงว่าความสวยเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะออกมาขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาเทียบเท่ากับสุขภาพหัวใจที่มันมีความจำเป็นมากๆ So may mga deformities, may mga pangit na, tapos parang mukhang aged ka, mukhang matanda ka dun sa edad mo. So somehow, kung aalagaan mo ang puso mo, dito pa lang, parang young at heart ka na. Hindi ka lang young at heart, young ka na rin physically. Tingnan. Another one, from a Chinese proverb na translates sa English is when the heart is at peace. มื่อหัวใจของคุณเนี่ยมัน pag nagpapalpitate ka, whether ito dahil sa crush mo, di ba parang ang daming hindi มันไม่มีปัญหาคือมันอยู่ของมันแบบมีความเรียบง่ายเนี่ยนะครับร่างกายคุณก็จะมีความสุขก็มีสุขภาพที่ดี
นั่นก็หมายถึงว่าถ้าสุขภาพหัวใจคุณเนี่ยทำงานอย่างปกติสุขภาพคุณก็จะดีด้วย Out of all of this, it's never too late to take your heart to heart health rather seriously and make it a อันนี้ priority. ก็จะเป็นคำขวัญ No นะครับ brainer, very ว่า simple. อย่า and มันไม่สายเกินไปนะครับที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณ Imagine ang heart natin อย่างจริงจังสักทีแล้วก็ทำให้มันกลายเป็น siya pwedeng huminto. ความสำคัญระดับ Tayo ต้น nakakapag-relax pero siya hindi. Dapat tayo magkakaroon ng ของชีวิตประจำวันของคุณ pangalagaan natin siya. Kasi hindi natin masasabi, kahit gaano ka pa ka-healthy in one way or another, darating sa point na in one click, yung heartbeat mo, mag-e-end siya. So, we just need to maximize and to have a good quality of life whatever it takes, no? So, yung napag-aralan natin kanina na i-apply lang natin sa ating mga buhay. Okay? That's why with a grateful heart, no, I want to give emphasis sa core values ng For Life. So, อันนี้ itong ก็จะ nakikita พูดถึ nating ง four For rays, Life no? I hope that deliver the update with regards For to Life เนี่ย science นะครับซึ่ง in order for our health to be a success. And later สัญลักษณ์ของเขา as ก็ you คือ have learned so much, no, sa simple วิทยาศาสตร์ lecture na ito, นะครับ to be of service to ความ others, สำเร็จ share it as well. For การ us ให้ to การ have a บ very ริการและก็ satisfying life. การให้ความรับประกันความพอใจ Our ซึ่งมัน health, จะเป็น heart health is สัญลักษณ์ it ที่จะมี in a very good position. การกระจายออกมาเป็น So, 4 with that, may I greet everyone in advance Happy Valentine's and send a virtual hug, the chocolates, kahit masama, and roses for everyone, especially our ladies in the virtual platform. อัน So, นี้ก็จะพูด thank ถึง you เรื่อง for ของ that, and I'm open now for any questions. And open วันวาเลนไทน์ที่จะส่ง Yes, สุข thank you ภาพ so ไป much, Doc George. And can we give hearts and love to Doc George for that very wonderful เข้ามาฟัง presentation. ก็ประมาณ Even myself, I 260 กว่าคน learned นะครับ a lot of new things, no? About our health, the 8 essentials yung favorite ko, tsaka yung 50-100. Wow, it's very easy to remember and yet very relevant for all of us, lalo na we want to take care of our health. Yan, basahin na natin yung mga pagpapasalamat Ang dami niya naman. sa'yo, Doc. Salamat sa Yeah, oo nga eh, dami. Hearts mo eh. Very useful information daw, Doc. And sabi ni Miss M. Raida Lagunsay, I am a first timer but then happy to hear those very useful tips, Doc. Thanks a lot. Wow. Yes. And of course, sabi rin ni Erlinda, thanks for sharing information. Again, thanks a lot. Ayan, marami nagsasabi na favorite daw nila ang cardio, Doc. And Yes. ano nga, no? Ang ganda kasi tingin ko lang. Let me share. Siguro kasi kung wala pa nagtatanong, siguro ito Sige, Doc. na common yan sa aming mga doctors kung paano mag-apply. Although wala pa akong napapakino sa TF sa patient ko. Pero TF first, meron akong mga pasyente may mga chronic lung diseases. So, ang later on, ito yung mga may naging problem, whether infection or not, basta chronic siya. Tapos nagpapalpitate. Doon pa lang sa TF na plus na i-prescribe ko, na ibigay ko, tapos regular siya. Bago to medyo bago. Malaking improvement with regards to yung sa palpitation niya. Kasi nagkaroon ng chronic lung disease, ibig sabihin nagkaroon ng easy fatigability, mabilis mapagod. So, try ko lang siya kasi sabi ko nga, ganun ako Pag natapos ko siya sa medical, ipapasok ko na ngayon. อันนี้แกก็อธิบายถึงเรื่องของการใช้ transfer factor พัดในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องระบบปอดนะครับซึ่งแกดูแลอยู่ ng mga common commercially available pero parang ito na yung pinakamalapit-lapit so might as well use it. But I'm thinking now because also my latest reading with regards to TF cardio to try, no? Kasi medyo ang lang problema ko sa mga younger kong pasyente. Pag teenager, walang problem. No? They can take this. Nakakatawa naman yung Doc na parang may discover pa rin tayo sa cardio, no? Kahit na, diba, it's been there for so long, pero ang ganda kasi ang dami nating, yan, mga may nag-share din ng experience nila dito na nakatulong nga daw with palpitation. Doc, I saw here one question. Sabi niya, when is the best time to ก็มีคำถามเข้าลักษณะที่ถ้ากินยาลดความดันอยู่แล้วเนี่ยคือความดันโลหิตสูงด้วยเนี่ยมีกินยาอยู่แล้วสามารถกินตัวนี้เข้าไปเพิ่มหรือประกอบกันได้ไหมนะครับซึ่ง
อันนี้ก็ Mm-mm. เป็นสิ่งที่เราก็บอกได้เลยว่า ยาก็คือยานะครับ การกินยาก็เพื่อทำให้ความดันมันลง นะครับ แต่การกินทานเฟอร์แฟกเตอร์เนี่ย มันไปเรื่องของการช่วยนะครับ ส่งเสริมการทำงาน เพื่อให้มันทำงานได้แบบธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินยาลดความดันอยู่แล้ว กินทานเฟอร์แฟกเตอร์พัดไปด้วย หรือว่าคาร์ดิโอไปด้วย ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมไปนะครับ Nice. So there's no particular time. Just make sure to be responsible also that you have your maintenance yan and isabay take it at a time that is will parang hindi siya kumbaga hindi ko kontra parang yung yung contraindication or parang siya nagkakaroon ng effect, no? Parang the potency would be affected. Hindi naman kasi actually adjunct na siya. Adjunct. Exercise ko di ba? Totoo. All of those things naman, yan ang magagaranti natin. All of those things naturally occurring, no? Para kang nga rin nagbigay lang ng mga vitamins and minerals. Yun nga lang, nandun yung sa TF. Yes, tama. Yung TF content is very, very important. At siguro, take it at a time that you won't forget. Take it at a time that you won't forget. Correct. Real time na update ka pa, diba? Yan. Actually, more on ganun nga yung mga questions nila. Doc, I think we have addressed the questions na nandito sa chat. And again, let's send our thanks and our appreciation to Doc George for that wonderful presentation. And let's spread the word. Yan, binigyan tayo ng takeaways ni Doc ng madaling tandaan. Dito, ma'am. Kasi palaging sa ko yung advice before meal time. Sagutin nga natin. Ayan, pati yung nasa na why is best to take empty. Yan. Other, wala siyang problema to, in general, unless may certain indication ka not to take it. Pero ang reason para empty siya is because it is much more potent for absorption. Absorption siya. Pero ay may meal ka na, no? Wala naman siya based on study na makaka-affect na yung pag na-absorb siya ng katawan dahil may kinain ka na. อันนี้แกก็พูดถึงนะครับว่าวิธีการกินที่ประโยชน์สูงสุดก็หลังอาหารนะครับ เพื่อเป็นการabsorption ดูดซึมนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีวิตามินเกลือแร่หลายตัวซึ่งมันจะต้องใช้ทั้งละลายในน้ำละลายในไขมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็กินหลังอาหารเช้า2 เม็ดเย็น2 เม็ดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด the whole itself ng TF cardio or even the other core products of TF, yung response rin kasi ng katawan sa bawat isa. So that's why yung practitioner na nagmamanage ko sa inyo, syempre guide, dapat may alam sila na nagtitake nito. No, yun ang maganda kasi pag meron kang healthcare professional na tumutulong sa iyo, na naniniwala rin sa product and magbibigay ng guidance sa iyo sa pag-take. Kasi sometimes tailored yan. Kaya ako hindi yan parang automatic ito lang siya, 'di ba? Kasi I always want to give to prescribe TF products in a rational manner. Ibig sabihin, ginagamit ko siya, lalo pat kung may indication ako kasi meron akong gagamutin. Pero kung preventive lang at wala naman naging side effects sa kanya, good. Okay? But of course, we need to be mindful of the individual reactions of our body dito sa mga products na to. Yan. So, pwede raw ba sabay-sabayin yung gluten, cardio, and TF? Yes. Walang namang problema doon. Oo. Okay. So, I think we've covered everything. Ayan. Okay. Thank you so much, Doc George, for accommodating all the questions that we've seen here in the chat. And ako personally, parang ang takeaway ko talaga dito, when the heart is healthy, the body is at ease. So, let's not
forgo taking care of our hearts. It's a priority that we should do. Kahit hindi Feb-ibig, kahit hindi February, it's a priority that we will have to do. Year-long and lifelong na habit Year-long. dapat siya. Yes, yes. And thank you so much again. Thank you, everyone. I think we reached almost 300 kanina. I saw sa atin ngayon, we are 247. And again, we're so grateful for you, Doc George. And we will look forward for more health talks with you, Doc Talks. And yes, thank you so much, everybody, for staying with us. And I hope you had a lot of takeaways and to share and to bring with your family and friends. And with that, thank you so much. Have a great evening. Have a good rest, everyone.